இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ண நமக்கு 5 லாங்குவேஜ் காம்பனன்ட்ஸ் தேவைப்படுது. அந்த 5 காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன, அதனுடைய மீனிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். நேம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அதனுடைய அர்த்தத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த 5 காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபோனாலஜி, மார்ஃபாலஜி, சின்டெக்ஸ், சிமான்டிக்ஸ், ப்ராக்மேட்டிக்ஸ். ஃபோனாலஜி அப்படின்றது ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இன் லாங்குவேஜஸ். மார்ஃபாலஜி அப்படின்றது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மீனிங்ஸ். இதில் தான் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் வருது. இதை பேஸாக வச்சு தான் வொக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட் நடக்குது. அடுத்தது சின்டெக்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் சின்டெக்ஸ். சிமான்டிக்ஸ். இது ஒரு வாக்கியம் அமைக்கும்போது இருக்கிற நுணுக்கமான வார்த்தை வித்தியாசங்கள். ஒரு வார்த்தையை யார் யார் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது, வார்த்தை ஜாலங்கள், மொழியை அழகுபடுத்துகிற உவமானம், இதெல்லாம் சிமான்டிக்ஸில் வருது. கடைசியாக ப்ராக்மேட்டிக்ஸ். இடம், பொருள், சூழ்நிலையை பொறுத்து நம்ம பயன்படுத்துகிற வார்த்தையையும் மொழி அமைப்பையும் மாற்றுவோம் இல்லையா? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஆஃபீஸில் சுப்பீரியர்ஸ் கிட்ட பேச மாட்டோம். நம்ம அம்மா கிட்ட பேசுகிற தொனியில் பக்கத்து வீட்டு பெரியவங்க கிட்ட பேச மாட்டோம். இங்கிலீஷ்லையும் ஸ்போக்கனில் யூஸ் பண்ணுற பல வேர்ட்ஸ் ஃபார்மல் ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இதுதான் ப்ராக்மேட்டிக்ஸ். எந்த வேர்ட் ஸ்போக்கன் ஸ்டைலில் வரணும், எந்த வேர்ட் ரிட்டன் ஸ்டைலில் வரணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பார்த்துடலாமா? Maybe they will come this Sunday. Perhaps they will come this Sunday. Meaning, not sure. She is a good child. She is a well-behaved child. Meaning, to behave in a calm, polite way. Don't be so childish. Don't be so immature. Meaning, to behave in a silly way. Free the names of the prisoners who have escaped. Release the names of the prisoners who have escaped. Meaning, to publish. They bought a new house. They purchased a new house. Meaning, to own. Give him a book. Provide him with a book. Meaning, to make something available to someone. I asked who had called me. I inquired who had called me. Meaning, to get information. I've caught a cold, so I'm consulting a doctor. I've caught a cold, therefore I'm consulting a doctor. Meaning, as a result of something. Please check the signature. Please verify the signature. Meaning, to discover if something is correct. He has got enough money to get by. He has got enough money to survive. Meaning, to continue to live. Say what you feel about this program. Express what you feel about this program. Meaning, to share your ideas, feelings, thoughts using words. I think we better call off this meeting. In my opinion, it is better that we call off this meeting. Meaning, your ideas about a subject. He will sum up the discussion. He will conclude the discussion. Meaning, to summarize. In the end, she had to agree with the client. Finally, she had to agree with the client. Meaning, after considering everything. The result points out the need for more work. The result indicates the need for more work. Meaning, to show something is likely to be true. The value of the plots went up. The value of the plots increased. Meaning, to become bigger in amount, number or degree. What does the Statue of Liberty stand for? What does the Statue of Liberty represent? Meaning, to be a symbol of something. The bad results are left out for the report. The bad results are omitted from the report. Meaning, to prevent from being included. They thought about the possibility of a strike. They considered the possibility of a strike.
meaning to have something on mind before making a decision. This seems to be a very difficult problem. This appears to be a very difficult problem, meaning to give the impression of being true. He is a rich man. He is a wealthy man, meaning well off. Choose any one of these. Select any one of these, meaning to make a choice from a number of options. Her decision shows that she is wise. Her decision demonstrates that she is wise, meaning to make visible. I'm tired, but I can do it. I'm tired, however, I can do it, meaning information that seems different from what has been just said. I'm looking for his support. I'm seeking his support, meaning to try to get. They live in New Delhi. They reside in New Delhi, meaning to make home in a particular place. The whole team gathered in the meeting hall. The entire team gathered in the meeting hall, meaning full quantity. The bomb blew up. The bomb exploded, meaning burst. I'm sorry. I apologize, meaning to regret for faults and mistakes. He wanted a new bike. He wished for a new bike, meaning to express desire. Please use these pieces of equipment. Please utilize these pieces of equipment, meaning to put into service. I'll tell you. I'll inform you, meaning to communicate. Stop teasing those girls. Cease teasing those girls, meaning to put an end to an activity. If you need any help, please call me. If you need any assistance, please call me, meaning to be of service.